naye ng'okimanyi Shak Mayanja yali tayingiranga mu studio for like 10 years until he had my song Wuyo. And he volunteered to come and produce for me and be part of the producers. He came. Now kubamu ne beat sendala. Shak Mayanja amanyi okuba beat. Yes. Mubamumanyi abantu abasinga naye guy yajja n'akola rubber-dub version. Nina versions bbiri ezawuwe. Neyo rubber-dub version Shak yagikuba. Because he knows what he's doing. Ate guy man. Guy yali tayingira na mu studio. Nangamba man. I listened to your song and I wanted to be part of what you're doing. Ne wano wembadde nkola concerting ewedde. Yangamba nangamba ekintu ky'okoze. Don't even think about money. Nze nkimanyi tofunye sente z'oyagala. Tofunye sente z'oyagala naye okoze bulungi. This is a starting point. Era teweerabanga omuntu atalina kyakoze because ky'okoze okoze ekintu ffe kye tutasobola kukola mu kutandika kwaffe. Twatobanyi okusobola okukola anything. Nali nkinnyonnyola omukadde Katamba naye nga takitegeera ne mugasho ya Epas ya producing a product gyagenda okusigala nga atunda even in the future. Teyakola product nti mugirye leero ekole ki ne mugamba kati kakuwa ekyokulabirako oluyimba lwa Running to You olwa bamuyita Chike oba ne Simi. Oluyimba olwo bukyantandika dduulira sirabanga ku video ya leero eri official. Video gyendaba yali performance baali oba ku festival. Naye eri performance bagikola nti enyuma nti bwe mmala okugiraba neerabira n'okwerabira nti video sigikola ki sigiraba. Kati kyekitu Epas kye yali akola kye yali producing naye ng'omukadde Katamba kimugamba nga takitegeera era ne mugamba Point Black ne mugamba omukadde Katamba obuzibu bwe tuyina mwabali eno mwagala okuwabula abali eno ku birina okukolebwa naye nga muganye no seseetukako okujja wano at least mulingirizeeko ku kiki bagezaako kukola musobole okumanya ze tumanyi nakati nga twazitegeera lwa production ya performance zazo nga tetwalaba nga tetwalaba nnyimba nga zo ningi ate waliwo nezikusurprising. Kati nze one of the songs that got a reception I couldn't believe was Babylon Boy. Ulimba nali simanyi ti abantu balwagala bwe batyo. Nga gwe tewalufaako terwatambula nnyo salu shooting na video luliyo mu 2015 ne lwakuba nze ndwagala taata wange is his best song of my career. So nali noduyimba ku concert because taata wange yaliwo mu audience. Oba okitegeera yaliwo mu audience so na making sure nti noduyimba ate nange ndwagala ng'omuntu. But kiri shocking nnyo sometimes enyimba ezimu zikusurprisinga oba n'ebirowoozo by'abantu abamu bikusurprisinga. Olaba going back to Shaka bwe twamaliriza show kyembadde nkugamba yangamba Epas make sure enyimba ozitalumu ku lumu totashoyo. Kati agamagezi sinze yali agayina agamagezi Shaka yagamba sobola ogamba okayikagiteekeyo yonna naye olaba omuntu omulala alina kyayinza okulaga nampa ne reason. Naye Epas genda if there is even any fine tuning you can do it more post production on anything you want to omit from the recording. Make sure that you release and also make sure you do a live album gyosobola oteeka ku iTunes. That is also a loop ng'omuntu alaba series because so many people were never at the show, but if they get the chance to watch a video at least every week or every 2 weeks eva ku concert they are getting some value from your YouTube as well. Teddy Dormant nti olinze music video even when you look at majority of these big artists nga wetegereza, and when he said it I went and checked artists katinga bwola ba Weekend shows omuzinga zibakola bateekayo oluyimba lumu oba bbiri ku concert eyo n'ateekayo oluyimba naye aluteekayo individually. Aluteekayo individually olulabenga ddwo tagenda teekayo concert yo naye concert yo na remember erimu probably maybe 2 hours
or 1 hour and a half. Oba okitegeera, so aba akuwadde chance okulaba luno oluyimba individual oluwa obudde koza abantu tebakyalina listening span gye balina edda. Ennaku zino nnyo abantu kati, for example, my favorite song at the moment, and it's not really my favorite just because I'm saying it, the new song by Joshua Baraka, Wrong Places. Wrong Places. Olwo oluyimba okimanyi nti abantu balukoze challenge wano ku TikTok naye tebalumanyi lwonna. Abasinga tebalumanyi lwonna. Kusibako sente bawera abantu 99.9 have not listened to the whole song, they've not downloaded it, tebannaluwuliriza. Eriyo abantu abawulira eddakiika emu yasooka okufuluma. Epasi. Eriyo abantu abawulira eddakiika emu yasooka okufuluma nga tebamanyi nti n'olulamba lwafulumye. Era nga bagenda kukomawo. They have no idea. Yes. Nenze lwe luyimba lwe nasembye downloading for my iTunes. Why? It's because it's a beautiful song, well produced. Tuve mbine ebintu kwe kankubulire tuyina ekizibu wano, tuyina ennugu. Omuntu alaba omuntu akoze ekintu ekirungi siimako. Nze njalaba Joshua Baraka ng'akoze oluyimba olungi nina okusiima. Njadduogerako because it's a nice song. Kabe Elijah ng'akoze oluyimba olw'ettabu. Nze Elijah nange we meet sometimes. Nanzanyira ennyimba ezisinga ezo ze muwulira nga tezinnabafuluma. N'akuzannyira mulaga mani nena tune eno girowoozaako kyo kitegeera. Because ffenna tuli bawandiisi so tweyisaamu eggaali. Ffenna tuli ba producer kati tutunulira mu nnyimba n'ogamba olwo lwa ttabu kino ekya ttabu. Kabe Maurice Kirya. Album zennyimba ze yakafulumya has just dropped like a project here recently. Oba okitegeera. But ye muntu ajja we meet, we listen to the music with no ego. Oba okitegeera. Kwenyumirwa na kwewabula. Kwenyumirwa na kwewabula. Man, ango girowoozaako ki nti man, I think it's a good composition. Kino wakikoze otya? Kino wakikoze otya? I feel like tulina okubeera ne humbleness okusobola okuyigira ku bantu abalala because teri muyimbi asobola kubeera nga yeye inspiringa. Nalabye omuyimbi gwe bayita Alkaline bamubuuziza which people have inspired you, n'agamba my fans. Are you stupid? Your fans were not there when you are starting music. Fan kye yakuinspiringa, you get amazima. Kuba ye yasooka funa abafaanizi nga tannayimba. Kirabika asooka afuna abafaanizi nga tannayimba because it doesn't make sense. Era ali yewandiikako mu maaso bwe buno obuvubuka bw'obadde ogaba otasiiba nabwo obwa ghetto bwe bukwerimbalimba. Kati waliwo n'omuvubuka gwe nalaba because I was talking saying that no one comes close to me in dancehall. Namulaba oyo. Omwana muto n'agenda n'akola vidiyo ng'ataddeyo ng'ayimba ng'abantu bamukubira enduulu. Abantu bajja kukubira enduulu naye tosobola kwenkana wano. Abantu okukubira enduulu tekitegeeza nti bakwagala nnyo. Kituufu. And this is the problem people have. Don't confuse social media fame for having a fan base. You have people, you are likable. You could be likable. It does not translate nti abantu bajja kujja basasule sente bakulabe. Ate ebintu abantu batabala. Concert yange yali mu mwezi Kisebe. Yali January 31st. Ojjukira bulungi? Wiiki abantu bali bazaayo baana wa ku ssomero. Oza lwaki nagiteekaawo saagiteeka ku Valentines ng'ate n'olwo olunaku naluyina because bwe nafuna dates nalina ne dates mu December naye nga tezijja kumpa time emala ku rehearsinga nga ne soundman wange agenda kulandinga on 23rd of December. Space bateriyo. Tewaliwo space cause ne bwe nandigifunye kyali tekijja making a sense because omuntu yalina okukola production yange yali tasobola beerawo. So ne tulonda olunaku oluzibu. Ekyo nkikusibako sente. It's a few people who can pick a date nga nzibu. It's because you have a fan base. Si kukubira ndula bafani bange beba nabo batwala abaana ku ssomero ajja ku making sure bajja bukola
nti nja kujja ku sheeyo nti ngenda gula table nti ngenda sasula emitwalo gyange 15 ngenda sasula emitwalo gyange 12 for an early bird ticket nzije oba kitegeera why is because you've built a fan base kyobadde oyogerako nga ndaba before I even came on catalog gyenzize nkola tesinika mannyo. And actually, this is what most people don't understand. Omuntu akulaba nga maybe toyina luyimba lupya aba alowooza mwenkana kati nga bano abayimbi abato baba bamanyi mukola ki muli mu weight yemu naye kati eno heavy weight because kat for example kiringa nze kwecomparinga nze bwe ntandika okwecomparinga in terms of catalog mba njogera n'Abachameleon oba ba Bebe Cool oba ba Bobby Wine. Why? It's because bw'otunula mu myaka gyonna ninzize nine in 10 years bo balina emyaka 2. Yes. But in 10 years I have 4 albums. As a young artist ngezaako kulaga because for me I'm not from their generation so sisobola beekanikako because generation yaabwe endala nnyo. Naye for my generation how many artists have more than 4 albums? Kizibu omwana asobola okubeera wa ng'alina akayimba ke kamu n'ekitundu. Abaana bakuba singles ate nga n'ennyimba ezisinga eziri mu singles zizisa ku album. Chupa ku chupa namuteeka ku album ki? Teyali single nga yo. The single and I never put it on an album. Gamululu remix eri ku album ki? No content. It's a single, it's just going out. Nenga there is even an opportunity oluteekeko because lukola ki? Lukyase. Nyimba z'emyaka ng'esatu bwe yamala n'atugamba ate alubamu egenda okujja ng'eriko ennyimba 7 already zetumanyi ate era n'agironkinga ng'ate alonkinga era alubamu gye tumanyi. Bakikozesa bubi, that's not an album, that is a compilation of songs. Okuŋŋaanyiriza ennyimba zo n'oziteeka wano wamu. The best of Katongole. N'okwata ennyimba lw'ojja eri n'okwata ennyimba l'ojja eri n'ojja n'obigatta n'ogamba okoze album. An album erina okubeerako omulamwa ne theme. Kati bw'ogasanga liri pazo n'akugamba nkoze kangeze emmotoka album nassaako z'alina kati ne ze yakola liraga banne yena album ndeese mwebale. Eyo teba album eyo compilation of songs. An album has to be studied to be made as an album. For example, bw'otunuulira album yange, let's say Nva Kampala. Yeah. Majority of the main words is Nva Kampala. Bw'otunuulira the first word, Nva Kampala, is the word that is in Tuli Kubigere. Nva Kampala, A-Pass, you got. But I was just showing you that we are going into an album called Nva Kampala. Even before I dropped the song called Nva Kampala, naye n'oluyimba Nva Kampala kwe luli ku album. And it's not a popular song. Oyina kikyoyogedde ku katalogwe n'abantu okwepima ku bantu be batasobola kwepima munobaako ekintu ky'onzijukiza. Bwe twali tugenda mu Battle of Champions wakati wa Shiba ne Cindy, abantu bagambanga Cindy agenda kuyimba nnyimba ki. Surprisingly tutuuka ku Kivvulu, Cindy n'ayimba ennyimba okuva show bwe yatandika paka bwe yaggwanga buli lwayimba tulumanyi. Nga just oba walwerabira naye aluyimbako kati ninojjukira ne lyrics zonna kubanga oluyimba lwali tuguddu nti osobola odduwulira. Naye kati tulina abayimbi nga bw'osukka layini ennyaze ze yapromotize ku TikTok oluyimba tolina kiraati olumanyi kuba kyoyagala tumanyako. Big up you man. Like olaba abantu abasinga I think boogera naye nga boogera n'obutamanya which is okay. Oba kitegeera like waddewo argument ku Twitter simanyi oba wagirabye where someone was comparing me with radio lyrically. Ebaddeko ku Twitter waliwo yataddeyo naye nabagambye nze radio seepima naye mu lyrics. Radio was a storyteller and a poet. Yeah. I am a lyricist. Radio was never a lyricist. Yali munyumya ng'asobola okusengekera ng'asengeka emboozi nze radio takulowoozesa. Radio akubuulira emboozi nze nkulowoozesa.
Ekyawula lyricist ne storyteller takulowooza akuwulira mboozi akuwulira mboozi so nekunyumira okitegeera akunyumiza okitegeera kati nga byaŋŋaana naye n'ofunayo omulala eyakutwala eyakujja wali obeera bakubibita nnyo ebintu kati yabikyusa bakusanga muzibenzi wenyola wenoneka mukalina yemuyenga ze wansuula kyaliwo yandyena. When you see that, there's nothing wow. And it's not to put it down, but it is very good storytelling. Yeah. That is the power of radio. Radio was too simple nti weebuuza n'ogamba kale kino nange mbadde nkimenye lwaki saakiyimbako oba okitegeera. Waliwo oluyimba lwa Bread and Butter we yayimbira n'agamba sweet olinga butter ku mugaati olinga etonnya ekiro ku mabaati neezijukira enkuba yatonnya ekiro ku mabaati najja naga olisizota neekulaba tudde okupira eddirisa naye wali ayina layini gye eyanjoga mu luyimba olwo n'agamba nti olina omusango gw'okuwoza mu kirooto lwaki wansooza but emboozi you follow the flow and that is what radio's strength was. Storytelling. Naye kati tosobola mupima ku nze nnyimba ebigambo ng'olina okugenda mu dictionary n'okeberayoko kati kyekizibu nti omuntu w'amagezi amatono aba ayomba nange naye nga kyalina okukola agende ku iTunes awulize alubamu yange ajja alaba ebigambo agambe kino kitegeeza ki agende mu dictionary. Nze sikola nnyimba za nti oluwulire naye nga nezo nzikola. For example wuuyo for example olumba for example bw'owulira abantu bw'owulira nkwagala bw'owulira true story ezo ennyimba nzikola nazo naye ate ennyimba zensinga okwagala okukola zeezo nga cupa ku cupa raga oba okitegeera nze ndi more of a raga muffin than I am a singer but ate ne singing musobola oba okitegeera. Radio kiki yali asinga okubeeramu amaanyi singing. Radio would not rap nze nrapping osobola okunteeka ku luyimba ne GNL ne tugenda bba for bba naye nga wa hip hop oyinza okugamba amaana oyo gayi babeera ne lines nze nina line naye nga ate ndi dancehall artist muba mujja kwetwala genda tabuka kati ekyo kyengezaako kulaga kati kiringa kwata GNL n'omukompeyaringa ne Kafero Paulo Kafero Paulo Kafero munyumye wa mboozi. Wow, oli omusajja kati you imagine ate storytelling ya Paulo Kafero esinga kumpi buli muyimbi wano esinga kumpi buli muyimbi eyali agezezzaako okukola ekintu kya storytelling. If you sit down omanyi okunyumya emboozi eddakiika 10 oluyimba oli Kafero eddakiika 8 ozimanya ez'oluyimba ng'akuba emboozi ya ddakiika 14 talina kigambo kyazzeemu addamu bintu ng'asigala ku mulamwa. Omanyi kitegeeza kiba kika kya ddala. It is a totally different thing because olaba art abantu ba comparing art naye abantu tebamanyi art. Abantu abagezaako dissecting ebintu owulira abantu abagezaako okwogera ku music nga tebalina magezi gamutegeera ne okumanya nti eyo genre eri kino eri kiri. Waliwo awulira oluyimba nga folk song n'alowooza nti kadongo kamu. A folk song has nothing to do with kadongo kamu. Byanjawulo. Jangange endigenda neza oyinza olowooza nti eyo kadongo kamu. Folk song era ne mu ssomero baatugamba twako zaakategorizingibwanga bulungi nti mwakolanga folk song ne mumayimingayo oluyimba lwa kadongo kamu ne mukola n'ebirala. Okitegeera naye kati nze kati ndaba awaadi ng'etadde omuntu atayimba dansolo mu dansolo. Eyo awaadi nze simba saagala gibeeramu. Tuteekayo linnya lyange tosiriwala. Omuze gw'obutamanya generals nakuzaawula. Ne mu awaadi zaffe ezaali zisinga amaanyi gwalimu.
zonna. That is what I'm telling you. Majority of the words that have been done. Ate okujjako buzz zagezaako okukola awards nga bwe bateeka abantu mu category. Bw'owulira nti maybe mu R&B bataddeyo Maro, bataddeyo Irene Tale, like it makes sense. Naye kati olaba omuntu akuba sound ng'eringa hip hop nga naye bamutadde mu dansolo, kati n'ogamba kati omuntu oyo omutaddewo otya? Kyokka ate ekisinga okusesa nti bamuwa awaadi n'agitwala. Nze nina abantu we nabeerako challenged baakolako category yali ya reggae, best reggae song. Kati ne bateekamu oluyimba lw'omuyimbi omu nga mumanyi w'amaanyi era nga nzikiriza mumanyi. Ne bamucategorize nga mu eyo category. Bwe baamulangirira nti awangudde n'anona awaadi eyo, we nali ne ŋŋamba toyinaamu nsonyi. Toyinaamu kusonyi nti bano olimange sirwalege muveeko. Yagino nze kankubuulire, nze nkirabye emirundi mingi. Nze nina awaadi gye nalimu nga nina wuuyo nga Bebe Cool ayina Love You Everyday nga ffenna tuli mu reggae. Love You Everyday yali abaddeko ddi reggae. Love You Everyday is soft rock. Yeah. That is rock music. Genda oluwuliriza ongambe nti eyo chord beats. Are you telling me that it's reggae? Sira reggae. It is not even close to reggae. Okuteeka Love You Everyday mu reggae, at least oteekamu Dipo Naziggala. Probably. Naye it doesn't make sense, but tuyina problem. Abantu bennyini abeefuula nti ebintu byaffe bino babitegeera tebabimanyi. Era kyova olaba most of the times ngera bwe nagambye nga ntandika nze nga sinayogera na muntu nsooka ne neetegereza oba ayina amatu. Kozi nyinza okuba nga njogera n'omuntu nga kiggala. Nga sinnaba kulaga muntu wali nti tunula wali mba nyina okusooka n'enkebera oba ayina amaaso. Kozi bye mulaga ayinza okuba nga tabiraba nga talina maaso. Misplacement y'abantu mu bifo eri appalling bw'ogiraba like mu industry yaffe. Ate n'abayimbi bakyagala because for them they don't really care oba bamutaddewo oba bamutaddewa. Naye awards zandibadde zikwata abantu ne zibateeka mu rightful positions zaabwe. Omuntu wabanga akola hip hop muteeke mu hip hop. Even that award gye bakola, for example, if you sat down with a person like Dr. Brain, was a Dr. Brain Tanti as a songwriter? He's one of the best songwriters here. I want you to put him on a live if he can ever speak about me. Obulire kyayinza okwogera. Njamunoonya njamufuna. But he's a good songwriter. Now kanku example. Okimanyi nti abayimbi abayimba ennyimba ezaabwe nga baziwandiise tebabateeka mu songwriting category nga naye bawandiise ennyimba ennungi. Bateekayo muntu awandiikidde mulala luyimba. Kati nze wemba neewandiikidde, lwaki tonteekayo nga one of the best songwriters? Cause nange ndi muwandiisi. Walinda mpandiikira omulala olyoka ompe respect nti I'm a songwriter. Haven't you seen Billie Eilish nga wapindamu okukkiriza nti eriyo omuntu ateekeddwa okuba nga adedicatinga kuwandiikira balala nga ye tayimba? Nedda olina okutugamba nti award eno ya songwriting for other people. But if you say songwriting teekamu ne mu riskirya kubanga wandiika bulungi. Gye wandiikira ne binyuma n'obyagala ate oyinza okwesanga alina song of the year era nga azeekubira. Lwaki tomuteeka mu baproducer? Lwaki tomuteekamu? Maybe people would want to say, kat for example, ng'abantu bandabye mu mpandiise, mpandiikiddeko Lilian Babazi, mpandiikidde Jackie, mpandiikidde ba Michael Ross. This is even in my beginning. Mpandiikidde Bebe, mpandiikidde Cindy. Mpandiikidde abayimbi bangi actually. Mpandiikiddeko Kenzo on one of his songs.
be happy. Like I've supported so many people. Nebwe nsango omuntu mu studio nga waliwo wali stuck. I am always open to come if someone needs support nga wendi. I can even never ask for money. If I feel like there's something I can give you that can improve your song, I will not even kaston sanga anga wendi. Nawuliramu nga kiri ya shaka nti yawulira omudigido naga ndino contributing. Ochitegeera. Now, when people look at us as creatives, I think bakoze amagezi amatono okola categories because bamanyira ba songwriters bedda bawandikanga ennyimba nga naye tebayimba nnyo. So kati bamuklasifyinga nga songwriter because baite bamulabanga muyimbi bamulabanga songwriter. Naye nga ate kiri very important. Awards zimeka ze walaba radio nga wandika as a songwriter? Ze yawangulanga songwriter? Sijjukira ku muzemu awadi ya songwriting. Nga abantu bameka abali bamusinga okuwandiika. Ate nga yali awandika ogamba for himself. Because wano tolina kungamba if someone can make good music n'amuwandiika n'abeera mulungi n'amuteekayo n'akola lwaki oba tomuteeka mu category? We've seen artists like Billie Eilish. They win songwriter. But she sang the songs and I'm talking about Grammys. Nga muyimbi oluyimba yalwandise. Muganda we nga yamukubidde beat nga yakuba beat naye ne bamuteekamu ate nga mu nnyimba ezimu ayimbye ne mu kuwandiika. They will give them that. Ne wano tulina ekizibu nti ebintu tubiraba kifuula nenga abantu abali mu positions wali olabye omuntu fa balaba akapiira. Wali olabye omuntu ng'ali ku kisaawe nga naye alina kuba ku ntebe kati nga Hoyland wamaani oyo bamuteeka nnyo mu kisaawe naye nga alina kuba ku bench. Bifo ky'omuzannyisa Hoyland ku striking ofundako teeka Maguire mu striking ng'ate Maguire defender. Naye Maguire asobola ozannya position ya Hoyland n'amusinga ng'ate defender. That is how bad it is. Omuntu okulaga ekintu nti waliwo omuntu ali ku bench nga naye alina kuba mu kisaawe naye ng'ate waliwo omuntu ali mu kisaawe ng'ate alina kuba ku bench. Munoonyeza Selector William ajje wano ambuulire lwaki omuyimbi waba yeewandiikidde ennyimba ze ne ziba nnungi tetumukategorizinga nga songwriter asinze mu mwaka ogwo kubanga ate ennyimba ze yeewandiikidde ze zisinze mu mwaka ogwo. Even Chameleon is a very good songwriter. Mirundi emeka kyakiwangudde. King Sir abaddeko n'emyaka wano gyakubye nga is the best. Why don't you give him an accolade? Nti guno omwaka ebyaddala saha wadde oyimbye. Yes, because ennyimba zikubye ate nga ziwandikiddwa bulungi nga ate muzaagadde. Waki takisaanira nga ate osobola ogamba nti is the best artist in that year. Waki tokimuwa? Who said? Waki tokimuwa naye omugambe is the best. Naye nga best oyo ye yawandiise. Lwaki kiri takimuwa? Who said? Mukulu tasabya who said? Who said? Abantu bano basobya. Abantu bano basobya nze kankubulye industry erimu abantu abatategeera music nga ne boogera ku music. Era kyovola bami before my show nagamba abantu show yange abantu tebagenda kwogera ku bantu bajjudde. And I said it before the show. Bagenda kwogera ku bwe twayimbye. Balina okwogera ku music. Njagala abantu boogere ku music and that is what I want. Abantu boogera mbu simanya show ya Flopins omuyimbi yayimbye ati omulimu gwa kuyimba si gwa show kujjula. Show bejjudde oba tejjudde you have to do your job. Whether it's 10,000 or 10 people, you have to sing. Ate era kati ale epasa wabeererawo conflict kwe kubanga
shot ejjudde still naye era nga teweetegese kuyimba n'oyimba bubi naye ng'ate era weetegese bubi abantu ne baba nga tebasobola okulondayo ekikutaasaza engoye ze wayambadde naye nga musically lwaki oba ogenda ku stage nga tomanyi kuyimba nze ndaba abayimbi bawana abasinga nga tebalina nagenda ku show kuyimba ng'alina sigala apracticing management ya Gloria yakusaba oyimbe naye no bagamba tannatuuka kulinnya stage era Gloria yajja non-supporting ku show. She came, she bought 2 seats for the table on the table. She sat with a friend and enjoyed the show. She was not supposed to be on the stage. She was supposed to come arabanyumirwe. She was supposed to come and learn something. And so were other artists who didn't show up. Kati babirabako video ne bagamba kale singa nagenda. Babi singa history paper 2. Chemistry paper 1. Paper 2 kati ekibuzo kigenda kujja nga tamanyi kyakukola. Ku show yange olaba bakitaka yaliyo. Azawi yajja bagula tebaabo. Zulanda yaliyo. Amasoja yajja. Waliwo omuyimbi bamuyita Ecosta yajja. Ruyonga yaliyo. Naye olaba n'abantu abaliyo. They are lyricists. Dax Vibes yaliyo. Dax Vibes yaliyo. Bobby yaliyo. Oba okitegeera. Era yagula table ne Nubian Lee. Nubian Lee yaliyo. Ngezaako just kulaga on even some of the artists. Mulimu benerabidde. Mulimu omuyimbi yajja okuva Switzerland okujja wano olaba sheeyo. Actually dropping naye. Omanyi ekinnumye ku listi yo. Ate abali obwo byennyo be batajja. Okitegeera kyengezaako kulaga. Omuntu alina okujja alabire ku muyimbi munne bwe kankubuulire. To making a mistake eno. Nze show nyingi ze ngendako. Moso bwe mmanya nti omuntu oyo wa tabbu. Ngenda n'enjirako. Nze sula missing show ya Elijah Kitaka. Ne bwabeera ne busho buno butonotono. I go and sing with him. Kugenda omubuuzi. Nja mmanya mukubire Kitaka ogenda performing wa. Ogenda performing wa kanzije tukube fenna. Nange bwe mba nina performance somewhere. Mbeera ne performance Kitaka. Nankubire simu nangamba ndi free. Oli wali yenda kujja oyimba sawa meka nti nyimba sawa meka najja ne tukuba ne tuyimba fenne nyimba ze tuyina nankubireyo n'oluyimba lumu kati for example luli bwe twasebo yimba ne Kitaka yajja nali kuvira nga ninawo performance ne tukuba nenkuba ne najja nakuba tipito nange abafani ne bamuyita because at that time hakuna dawa lwali lukuba najja naluyimba ekifo ne kishankalana abantu ne bakuba enduulu abantu bali swape n'okusinga okundaba Nomuyaya yagiwamba but it was right. Lwaki abatagiwamba? His song is big. Abaine ekinene saawe. Niye abakirabisizza bulungi. Oba okitegeera siina kuzimba mutima mani guyaye gwazze simanye ne guyimba oguyimba gwagwo sebo ne gundi yako sho abantu baweno bayina akasajja bayina n'ebintu ebibaluma ebyekisibu otunulira omuntu yagaliza man yagaliza muyimbi munno nawe oyagala oluyimba lwo lubeere ng'olulwe. How will you feel nawe ofunye opportunity ennungi oluyimba lwo ne lukyaka? Naye oluusi waliwo omuyimbi abangazza okutta muyimbi munne. Epasi waliwo omuyimbi gw'omanyi nga bw'oba ozze ku show ye tolina kuyimba nnyo ate ya akole ki? Olina kuyimba nnyo. Nze sisobola nnenya muntu kuyimba nnyo. Remember eri brand ye. Kati ajje. Kasi there is the best way for you to work is to work at your best. Most song okola music wakabi. Nze tosisobola genda ku kintu kyonna nkwate mic. Ngera bwe nagambye. People remember the last show. Yes. And you're always judged on your last performance. Bobo performing se bubi. Abantu tebagenda kubukinga. Abantu tebagenda kubeera interested because babira batebyanyuma. Give your best.
Why would you give half-ass energy? Kat for example, nze Kitaka bw'abanga azze ku show yange mma njagala akube all his good songs. Kyengo ziyimbe zonna z'osobola bw'oba tuba tuyina slot ng'osobola ozimixi ng'oyimba ennyimba zo 5 ng'ozinyize mu dakiika 6 ng'ova mu luno n'oyingira mu luli abantu ne bakuba enduulu ku buli lw'otaddeyo ne bakube kijja bakiyamba show yaffe. Nja ku example ku concert yange twakola concert yange mu Radio Week. I think it was Radio Week if I'm not mistaken. Ochimanyi in the middle of my set, after my reggae set, that whole set we dedicated it to Reddy and Weasel. Bakuba nyimba za Reddy and Weasel zokka ku concert yange Makatiga show yange. Do you know why? Because of respect and love. Ate brother wange yali DJ wa Reddy and Weasel. So they actually brainstormed easily because ne muchala wa radio omuzungu oli yaliwo ne Lilian yaliwo. Familia yale bachala ba radio bonna waliwo bakutte nga bombi baaliwo ku show yange. Muchala wa radio omuzungu yaliwo ku show yajja ne mukwano gwe. Then ne Lilian yaliwo ate remember yali performing nange Memories nga ina n'oluyimba lwagenda okuddamu performing which also radio wrote. Ya performing a Danger? I think it was Vitamin. Yali Vitamin. Yes, I think. Akasingo kunyumira akayita Danger. Katabu. But okitegeera. So you imagine the feeling those people would have on that show. Which just kirowoozeeko. Just kirowoozeeko DJ Roger kye yasobola okukola ekyo. Ne ba brainstorming na stereo, najja n'akuba set, eyo set yali nnungi. Nawulira abantu nga ba vibes. Actually ndaba video za concert. Nendaba moment eyo people were just full of good vibes. They were so happy. Okuwulira radio, okuwulira Weasel. Ngenyimba zaabwe zikuba ku concert mu Makatiga concert yange. Nze kankubuulire omuyimbi omulala tabikola. Kubulira amazima. Agambe byonkola byaki. Banyumizaako olumu. Papa Misa Kisebakula. Yabamu obuzibu ne Jose Chameleone. Kati Jose nga papa tamanyi oba beesonyi oba tebaakola ki. Kati papa yalina ekivulu kye oba yali luddawa. Kakati nga tasuubira kujja tasuubira Jose Chameleone kola ki kujja. Abakkirira amadaala bw'ati ng'agenda okukyusa after first session. Yeekanga omuntu amugamba bugalange odosonyiwa ebibaawo tukiryoke. Agenda okyuka ku stage nga DJ Brian kwali. DJ Brian ono ng'akutte microphone ateka mere superstar. Yakuba olusooka audience negewuka nakuba olwokubiri omukulu teyasobola kukyusa nadde emisinde kubanga yakimanya kagenda kiwanika eri kagireke mbire kagenda kewanze nga yakomyewo ebutagaza olwokusatu baluyimba kati tuyimbe babiri eyo muyimbi epasa ebyaddala ayinza kujja ku show ya munne nakola ekintu nga mutuufu Zakulemesa. I totally nkitegera kyoyogera because waliwo abayimbi abakola malisi. Ayagala just akijje agambe kati kino kamuwambe. Nze ku concert z'abantu saagala yadde okuyimba ennyimba ezisukka mu 2. Actually bayimba bonna omanyi kitegeeza omyenda kuba owakabi nakuzeewo wakati awo akube badirisha ayinza ogikulekera bukipeepeo okitegeera. Now for me I don't think it's the best way to move. Oba okitegeera cause gye kiggwera it's someone's show, you have to also leave them to have their moment. Naye abantu abamu balina main character syndrome eyo, main man character syndrome eyo nti nze njagala okubeera main man balina okundaba leero.
which is okay, but at the same time I feel like you have to be considerate ku muntu nga alina ekintu kya building nga obeere nice to them. Nze kyova olaba my show was a one man show. Teri muntu gwe negayirira nti teekayo show. Bw'oba wali owulira oyagala okunsupportinga, thank you. Bw'oba owulira toyagala, it's okay. Oli muyimbi gwe nasaba drop. Kati tosobola navaayo eri n'ogamba nakusaba drop. Nedda. Wamanya nti show ya Epas myaka 10 gye maze nga abantu n'emikwano abasobola okutambuza ekintu kyange si byakwegayirira. Asobola ajja kunkolera, atasobola akireke. Ate tetugenda kunyiigira. Tetulina budde bukunyiigira. Gojja kulowooza nti twakunyiigira mu lwakuba tewanteekayo gwe tofaayo. Tekyetaagisa. Tonyiiga. Tozimba mutima kunsanga otandika okumbuzaabuza mbu shoyo yali nnungi nga tetewaliyo. Tobuzaabuza. Just do your job as an artist. Olabe ebintu gye weekolemu omulimu because abantu bawana ennaku zino balina eyo individualism. Nze njagala mbeere nga nze gwe balaba. But I think it's bad. I think we could grow a lot if we were working in teams. Olowooza lwaki some of us tumeetinga ne tukola camps? Have you seen a camp we had nga mulimu nze, mulimu Joshua Baraka, mulimu Elijah Chitaka, yalimu ne ba producer. Yalimu ba producer, mwalimu etayo nayo bakyekyampuggula. Yes, mwalimu ba producer, mwalimu abayimbi abava Colombia, mwalimu abayimbi abava Switzerland, different artists from different places, abava Jamaica. That blend ne mugenda mu kifo kimu ne mu recording anyumiddwa ku recording n'oli n'okola naye n'okola n'oli. I feel like tetulina kintu ekyo kya unity ate kyali wedda nti walabanga zi all stars ezaalingawo, walabanga ebintu bino ebya happeninga, those things brought unity in the industry. Ne bw'ozijjukirako bujjukizo olaba Tizaba ayitawo ng'akukuta ne Moze Radio ne Lady Bantony, Cindy n'ayambuka ne Vampino ne Juliana. okitegeera Collaboration waliwo all stars wezajjira ennyo collaboration zaalinga nnyingi ate nga zonna zikola. Oba Gift of Kada ate akoze ne X ate eyo awo waaliwo music mungi ate nga ne competitive energy ey'okubeera n'omuntu mu studio eyina engeri gyekupushinga to do better. Rabadaba gundi kwali ogamba nterembere serious. Gundi ayinza okundyako sho. So you actually the creative energy eyo ekuyingiramu osobole to do better because you're actually working with other people abakola ku level yewaggulu. Naye olaba kati mu era yaffe eno abantu baagala kukozesa bannaabwe. They don't want to do collaboration. Baagala kukozesa bannaabwe nti gundi yalina amasanyalaze kati ankole naye oluyimba. Naye tebakola nyimba nti gundi njagala style ye naye bwe ndaba bwenkola kino bwe tukiblendinga kijavaayo bulungi. It's not on that wavelength. It is on the wavelength of using someone. N'abali mu production abali committed tibanene ngoma njikubye kampite epasa gyatuuzeeko mpite oba ebyo bizibu gyatuuseeko mpite abantu ab'enjawulo tu blending tulabe ekisobola okuvaamu tebikyalimu. Ebyo bizibu because if I think about something like that is difficult. Why? It's because kati nze osobola okumpita neŋŋaana. Because for example bwe ndaba nga abantu boogezaako gattagatta tekigatta kiyinza okummalamu amaanyi. Nze olaba kati bwe ntunuulira like let's say if I'm to do even an all star because I think about these things. I have a lot of beats. Oluusi nkirowoozaako. I've not found a perfect beat that I would look at and feel like so many of these people could blend on. Naye gwe omanyi abantu benyinza oteeka ku all star.
Ngoba akafaananyi nga ndaba Elijah, ndaba Azawe, ndaba Baraka, omanyi bwe kiyinza okubeera unique nga buli omu ayisaamu layini 8 ne mu lukolo ng'oluyimba luli perfect mu buli ngeri. Ate tuleeta abayimbi bakulu erina kubeera abayimbi abali mu lwenji yammwe nga ne bali bwe baakola n'abantu bali mu egi yaabwe. Singa abantu bakimanyi